Dezem toda fazenda tem fantasmas. Mas Bela Esperança tinha algo pior. Algo que ainda parece vivo quando voca pronuncia o nome. Então, antes de prosseguirmos, foca uma coisa. Tranque sua porta. Pouco que voca vai uvinho isso uma história. Segredo que alguém passa 150 anos tentando enarrar Sombrios de silencio. Tudo comica como uma única linha encontrada depoimento lacrado de 1838. Documento que traduzes se recusa registrar por completo. A Senhora usa o próprio som para fortalecer o rebanho. Ten palavras, ten láminas, ten segundos que podem mudar para sempre como voca via o passado. Agora uca cometen cao. Voca está entrando mundo onde requezinho so corrompe as pessoas. Ela es reprogramada. On a maternidade se torture algo predatorio. On os filhos eram criados no como herderos, mas como instrumentos. Todos sussurro dentro da Fazenda Bela Esperança carregava a mesma mensagem. Obedeca a ela o de sopareca. Voca aca que o mal se anuncia? No. O mal verdadeiro se comporta como uma anfitriã graciosa oferecendo chá. Enquanto reescrevo o destino de linhagens inteiras. Era exatamente como era Margarida Souza em 1838. Uma mulher esculpida de encanto por fora e cálculo frio por dentro. Os vizinhos a chamavam de elegante. Seus amigos a chamavam de determinada. Seus inimigos, bem, eles não falavam por tempo suficiente para deixar muitos anotaques. A fazenda que ela herdou, 12.000 hectares de solo negro irrigado pela chuva, deveria sustentar sua família por girox. Mas o solo sozinho não constrói dinastias. Corpos sim. Margarida entendia isso melhor do que qualquer senhora de fazenda de sua época. Quando o marido morreu, ela não correu. Ela recalibrou. Primeiro, o capotas desapareceu, dispensado publicamente, realocado em particular. Depois, os planos de seu filho evaporaram porum, engolidos pelo novo sistema dome. Ambiques universitárias sumidas, namoros rompidos, amizades cortadas como cordas desgostadas. Em 1832, cada daqueles rapazes, Tomás, Guilherme, Bento, Roberto, vivia sob o olho dome como preces vivem sob a sombra de falco. Margarida tinha uma regra. Filhos no dixam Bela Esperança. Filhos no se casam. Filhos servam e linhagam. Os vizinhos notaram. Notaramos olhos retraídos na igreja. O desconforto repentino dos rapazes com mocas. A presença social cada vez mais restrita e rarefeita da família Souza. Mas a sociedade fazendeira tinha instinto coletivo de sobrevivência. Não veia nada, não diga nada. Porque se a coisa do vizinho pegas fogo, era melhor finga que não sentia o cheiro da fumaça. Senão, alguém poderia perguntar sobre a sua própria chama. O silêncio era a primeira arma de Margarida. A segunda era o livro-caixa. Aquele livro-caixa. O que estava escrito inicia codificadas e marcas precisas. O que os escravos do tribunal alegaram tal profano em sua clareza que embrulhava o estômago. Aquele livro-caixa registrava coisas que nenhuma pessoa decente deveria rastrear. Ciclos, acasalamentos, resultados, são. Margarida não via suas escravas como seres humanos. Nem via seus filhos como seres humanos. Ela via todos eles como gado reproduta. Componentes biológicos dentro de laboratório particular desfacado de império de algodão. E o pior, ela convence uma comunidade inteira a ignorá-la. A população escravizada de Bela Esperança Madu Primeiro.
De repente, meninas de apenas 16 anos foram transferidas para uma cabana separada, reformada, suspeitas em bem cuidada, isolada. Elas eram alimentadas melhor, vigiadas mais de perto e levadas para a costa principal na calada da noite. As pessoas ouviam coros, ouviam passos, ouviam silencios que sovam pesados demais para serem naturais, mas ninguém interveio. Poucos viram tradiques quando todo mundo beneficiou a que beneficia. As mulheres que entravam nesse sistema perdiam o controle sobre seus próprios corpos. Mas os filhos de Margarida, elas perdiam o controle sobre suas almas. Tomás, o mais velho, se tornou a primeira ferramenta moldada pelas mãos dela. Quando ele tinha 24 anos, testemunhas o descreviam como homem como rosto como uma porta fechada. Sua mãe só o quebrou, ela o reutilizo. E quanto mais Margarida controlava, mais próspera Bela Esperança se tornava. Taxas de nascimento subiam, leos de crianças paravam. Trabalhadores qualificados apareciam do nada, mais claros, trocos mais afiados, estranhamente semelhantes. Eventualmente, os seguros alcançaram aqueles que tentavam uva. Alguém finalmente diz o que todos sentem nos ossos. As crianças pareciam como os rapazes Souza, e assim, o silêncio restiu. Mas voca precisa entender algo. Rochaduras não destrom uma estrutura. Alas revelam o que há dentro. Bela Esperança não era uma fazenda. Era uma maquina, e Margarida era sua arquiteta. Mas aqui está parte ninguém, nem os vizinhos, nem os tribunais, nem mesmo a própria Margarida. Estava preparado. O sistema que ela construiu não só quebrava os corpos presos dentro dele. Ele despertava alguém como o poder de explorar. E essa pessoa não era de seus filhos. Antes do sistema desabar. Antes dos livros que serão confiscados e os testemunhos lacrados por quase século. Havia uma pessoa dentro de Bela Esperança que via tudo com clareza inabalável. Raquel. Ela não deveria ser perigosa. Mulheres escravizadas não deveriam deter poder. Não deveriam moldar narrativas. Não deveriam lembrar de nada além de comandos. Mas Raquel tinha o tipo de mente que se recusava a se render. Enquanto todos os outros tentavam ver, ela fazia questão de observar. Todo sussurro entre os rapazes Souza. Toda vez que Margarida trancava uma porta que não precisava ser trancada. Toda marca codificada no livro-caixa quando ela era chamada para limpar a escravidão da Senhora. Ela não entendia tudo no início, mas entendia o suficiente. E o que entendia aterrorizava o fundo da alma. Raquel havia crescido na casa principal, o que lhe dava acesso. Acesso dava proximidade, e proximidade dava conhecimento. Ela ouvia Tomás discutindo com Margarida atrás de portas fechadas. Sua voz tensa como homem pedindo permissão para respirar. Ela ouvia Guilherme andando no quarto e noites tabuas rangiam sob o peso da ansiedade. Ela ouvia Bento vomitando uma manhã depois que Margarida o dispensava do escritório, com sorriso frio e satisfeito. Ela ouvia as meninas nos aposentos separados correndo baixinho depois de serem levadas de volta. Pouco antes do amanhecer, o tipo de coro que vem de lugares mais profundos que a dor, o tipo que vem de satisfeito. Ela carregava todos esses momentos como pedras dentro dela, cada adicionando peso e sua consciência. Mas a pedra mais pesada de todas foi a noite em que Dina foi levada para a biblioteca. E não saiu a manhã. A noite em que Raquel ouviu da escada da cozinha, escutando os sons que ninguém deveria ouvir. Foi quando ela percebeu a verdade. Isso não era caos, não era crueldade sem direito. Era padrão.
Margarida no estava perdendo a cabeça. Ela estava executando plano in res auto en lucro. Control e uma fome por legado, tal distorcida que remodelava as vidas ao seu redor. Como argila vermelha. Raquel tento avisa as outras silencio. Ela sussurra para Bia na cozinha, para lá perto do barroco de lavagem, para os trabalhadores de campo com confiava. As ricas eram quase sempre as mesmas, raiva, medo, resignaco e o lembra final esmagador. Neo also volco para nos da Senhora, mas Raquel não estava tentando salvar ninguém. Ainda não. Ela estava coletando, registrando, preparando, porque no fundo sentia uma mudança vindo. Pesos que constrom sistemas tão grande sempre comete mamero. Alas acreditam que ninguém abaixo deles está observando. Em 1834, a Fazenda havia mudado de maneiras obvias demais para os cegos de propósito ignoraram. Crianças nascem com pele impressionantemente clara, ojos claros, narizes finos. Crianças que se parecem tanto como os rapazes Souza que as escravas mais velhas sussurravam. Isso não, e natureza, e projeto. Margarida nemas escondia. Ela as exibia, vestia melhor, alimentava melhor e as mantinha mais perto da coisa principal. Ela se gabava de sua inteligência, coordenaco, potential. Ela não dizia em voz alta o que havia feito, mas não precisava. A fazenda inteira podia ser a verdade pulsando em suas veias como uma donca. Os vizinhos não eram ignorantes. Eles não tavam padrão, sentimo desconforto, mas se protegem com negoca. A sociedade fazendeira dependia de silêncio. Expa Margarida significava abrir os próprios armários e las do dia. Muitos deles tinham pecados que precisavam ser enarados. Então fingiam que Bela Esperança era apenas prospera, e Margarida apenas não convencional. Essa mentira frágil o que permitiu que tudo continuasse do dia em que Roberto quebrou. Roberto não era como seus irmãos. Ele carregava uma consciência que não queria. Uma consciência que sua mãe não havia conseguido estrangular a obediência. Quando Margarida destruiu seu namoro com Amelia Oliveira, algo dentro dele se estilacou. Não é porque amava Amelia. Ama em fazendas era algo frágil mesmo. Era porque acreditava que ele poderia escapar. A porque acreditava que poderia construir uma vida longe de Bela Esperança. A porque acreditava que ele ainda era homem livre. Perder Amelia não quebrou seu coração. Quebrou sua ilusão. E uma ilusão quebrada é mais perigosa que homem quebrado porque foca voca ver. O que passo anos fingindo não ver. Ele entrou em espírito rápido, bebendo sozinho, cavalgando pelos campos e o cavalo a espumar pela boca, evitando os olhos d'alma como se fossem uma armadilha pronta para se fecar. Mas a dor despiam homemate só restar a verdade. E a verdade era essa. Ele odiava o que Bela Esperança havia se tornado. Odiava o que sua mãe havia feito com ele, com seus irmãos, com as escravas nos aposentos separados. Odiava o livro-caixa. Odiava as mentiras. Odiava o fato de que as crianças brincando perto do bequerio tinham sua própria linha do quixo. Mas acima de tudo, odiava a parte de si mesmo que havia obedecido tempo suficiente para as coisas chegarem tão longe. Raquel sabia disso. Ela sentia. E uma noite, quando o encontro babado na cozinha, largado na mesa como pedaço de pau pela metade na frente, ela viu algo em seus olhos que nunca havia visto em nenhum homem branco naquela fazenda. Não culpa, não medo, mas desespero. Foi quando ela agiu, porque no momento em que Raquel se aproximou de Roberto naquela noite, no momento em que sussurrou a verdade que sua mãe havia escondido dele,
Foi o momento mqo futuro intero de Bela Esperança se abriu em uma rochadura. E confie em mim, vocanio está pronto para o que essa rochadura revelou. Quando Raquel finalmente falou com Roberto naquela cozinha escura e enfumicada. Não foi uma conversa, foi uma colição. Duas pessoas de mundos que nunca deveriam se tocar. De repente unidos pela mesma verdade monstruosa. Roberto sentava olhe curvado para frente, cotovelos na mesa, esquembotando seus instintos. Mas não sua consciência. Ele era o tipo de babado que não arrastava as palavras, não caminhava. So olhava através das tabuas do chão, como se a terra pudesse finalmente se abrir. E engoli-lo inteiro. Raquel observava com a imobilidade medida de alguém, que entendia que uma palavra errada poderia significar morte. Mas também entendia que o silêncio seria destino pior. Se ela não agisse agora, esse sistema que Margarida construiu sobreviveria a todos eles. Ela camacou devagar, testando-o, não mindo as coisas que todos os outros fingiam não saber. Os livros que codificados, os aposentos separados. O padrão de nascimentos que apontava em uma direita. Ela esperou para ver se ele defenderia a mãe, negaria, atacaria, a culparia. Mas ele não fez. Nem parecia suppresso. Parecia home movindo seus próprios crimes lidos em voz alta. Não poucos comites, mas pouco havia sido cúmplice de sua sombra. Ele descansou o rosto nas mãos e soltou suspiro longo e quebrado. Então veio a frase que mudou tudo. Eu sei. Era pequena, quieta, vazia de orgulho e desafio. Era também a primeira coisa honesta que ele dizia em anos. Mas Raquel não parou aí. Ela se inclinou mais perto, mantendo a voz baixa mas afiada. Do jeito que se corta uma corda com uma lâmina pressionada firme. Ela contou exatamente o que Margarida planejava em seguida. Como o livro-caixa não parava na primeira geração de crianças. Como ela já havia marcado com meninas, ao chegarem aos 14 ou 15 anos. Seriam transferidas para novos aposentos para reprodução avançada. Como Margarida pretendia usar seus filhos, e eventualmente seus netos em ciclo tal poluído por incesto e exploração, que os traficantes de escravos, mas enderechados requeriam. Raquel descreveu as entradas que havia vislumbrado, iniciei agrupadas ao lado de números. Notas sobre temperamento vale projetado. 8 comentários, prevendo como certas combinações de som poderiam afetar altura e tom de pele. Ela não precisava exagerar nada. A verdade era grotesca o suficiente. Roberto não se mencionou inicio. Ficou ali rígido, punhos cerrados. Ombros contraídos como homem se preparando para o golpe de carrasco. Mas sua respiração mudou, mais lenta, mais profunda, mais pesada. O tipo de respiração que precede uma dicha só. Por anos ele tentou escapar encolhendo, antepasando-se, enterrando sua consciência sob o cool e silêncio. Mas agora Donka estava exposta diante dele com precisão cirúrgica. E não havia mais lugar para se esconder. Não do conhecimento de que era o filho da arquiteta. Não do fato de que as crianças nascidas no bequerio carregavam seu som. Não da percepção de que, se não fizesse nada, a próxima geração seria seus netos e também seus irmãos. Margarida não havia construído apenas sistema projetado para quebrar escravos. Ela havia construído sistema projetado para quebrar o tempo, a linhagem e a identidade em si. Raquel observava de perto porque precisava saber se havia falado com um aliado. O dedo comunicou a uma amiga. Precisava saber se ele a protegeria ou a destruiria. Mas havia algo em seus olhos agora que ela não esperava. Não raiva, não negócio, mas clareza.
Uma claras afi oda como lamina vem apenas para homens atingeram su limite. E finalmente vimo contorno dojola ao su redor. Guel olha pero della, o quarto giorno levamente, edis, minamenio vai para. Elenio vai parare transforma essa fazenda inteira e sua imagem. El polso, mandibula apatando, o el cool evaporando sob fogo crescente. Mas o poço, não era uma promessa. Não era uma amica, era uma confissão. A primeira faísca de rebelio se accendendo dentro de homem criado para se ajola. Raquel sentiu como uma mudança de temperatura. Uma virada no ar. Algo muito dormente acordando. Mas ela também sabia que homens que falam grande quando bobados muitas vezes desmoronam pela manhã. Palavras não significavam nada a menos que ela disse. Então ela pressionou mais forte. Querendo risco que a maioria dos escravizados não podia se dar ao luxo. Ela conta sobre as mulheres que seriam as próximas, não as descreveu o medo em seus olhos. O desespero em suas vozes. O jeito como via coro depois de ver uma criança como os olhos exatos de Tomás. Ela conta quantas vidas já estavam em movimento rumo a futuro que Margarida havia calculado. A Linhagem. Ela não fez isso para traumatizá-lo. Fez para prendê-lo e verdade. Fazê-lo sentir. Focá-lo a perceber o peso de sua inação. Roberto se levantou cambaleando pouco, mas não deu cool. Da raiva, uma raiva rara, sem direito, branca e quente que não tinha para onde ainda. El pressionou a palma na mesa como se precisasse de madeira para se equilibrar e sussurrou. Ela nos transformou em anime. Então acrescentou algo mais sombrio. Ela espera que me torne como ela. Raquel pouco sabia naquele momento que havia mudado algo fundamental não. Algo que não poderia mais ser desfeito. Ela havia escolhido su aliado, e ele havia escolhido sua guerra. Mas aqui está verdade para a qual voca não está pronto. Uma vez que Roberto decidiu lutar contra sua mãe, o monstro não desceu, evoluiu, e o próximo movimento de Margarida foi tal calculado, tal preciso, tal venenoso, que quase o destruiu antes que a rebelião começasse. Margarida Souza sentiu mudanças do jeito que o anime predadores sentem tremores no chão. Ela não precisava de prova, não precisava de testemunhas, não precisava escutar nada. Ela sentia quando de seus filhos se afastava de sua órbita, e a distância de Roberto não era sutil. Irradiava dele como cala, afiada o suficiente para o observador mais obtuso nota. Ele se movia diferente, falava diferente, cavalgava diferente. O cool que antes o amalicia agora parece armadura. Algo que ele usava para se controlar em vez de se afagar. Isso assustava. Filho com raiva era gerenciável. Filho com propósito era uma amiga. E Margarida não tolerava amicas. Não de vizinhos, não de escravos, não de homens duas vezes su tamanho. Certamente não de su próprio som. Ela o observava das janelas da casa principal como a mesma em calfria, que usava nas mulheres nos aposentos separados. Estudava padres, quando ele saia, para cavalgava, com quem falava, quanto tempo ficava longe da família. Margarida acreditava em padres mais que em pessoas. Pessoas eram não confiáveis. Padres eram leis. E pela primeira vez desta morte do marido, ela detectou padre que não havia projetado. Roberto evitava. Evitar significava resistência. Resistência significava pensamento. Pensamento significava perigo. Então ela fez o que fazia de melhor. Apertou o sistema em silêncio, eficientemente. Sem uma única voz a guida ou rachadura visível em sua compostura. Ela convocou Tomás. Guilherme bento para su escritório e falou com eles no tom de uma mulher discutindo Rodex de
Cohita, neo o colapso interno di sua dinastia. Ella os lembro de seus deveres, obrigax, o importância da unidade. Descasualmente, quais docement, que Roberto estava lutando com direito e precisava de orientaquo. Ela nunca disse a palavra triquo. Neo precisava. Seus filhos haviam passado anos aprendendo as sutilezas de sua linguagem. Eles entendiam que orientaquo significava vigilância, direito significava controle, lutando significava desleal. No final da conversa, cada filho havia recebido sua tarefa implícita. Vigi Roberto, contento, neutralizou que estivesse crescendo dentro dele. Mas espionagem era só a superfície. O verdadeiro ganho de Margarida era a guerra psicológica. Não do tipo borrolenta, mas do tipo rastejante invisível, que reprograma uma pessoa sem que ela note. Ela como que isolando Roberto ainda mais, desfacando o isolamento como preocupaco. Refix eram levadas para seu quarto para deixá-lo descansa. Tarefas eram reatribuídas para seu benefício. Cartas que ele escrevia para amigos em Vila Nova nunca saíam da fazenda. Margarida as interceptava e entregava respostas diluídas que desestimulavam contato futuro. Ela apertava limites do jeito que se aperta laco. Pensando gentilmente mas implacavelmente respirar se torna auto de rebelio. No entanto, Roberto não era alheio. Ele sentia as paredes se estreitando ao seu redor. Cada passo que dava parecer e cor sob olhos vigilantes. Cada conversa sussurrada terminava no momento em que ele entrava em quarto. Seus irmãos, antes companheiros, o seguiam com tensão silenciosa. Os trabalhadores escravizados agiam mais cautelosos perto dele. Chantes de que proximidade com filho Sousa poderia atrair o tipo errado de atenção. Margarida o estava pensando de volta para seu centro gravitacional. Mas pela primeira vez, ele resistiu. Ele não explodiu. Não estourou. Simplesmente supertou, silenciosamente. Secretamente afiando a verdade que Raquel entregara como uma lâmina escondida. Margarida notou a mudança imediatamente, e foi quando ela fez seu movimento mais audacioso. Ela o visitou em seu quarto tarde da noite e falou com autoridade gentil. A voz de uma mãe acalmando filho problemático. Ela disse que entendia sua dor por Amelia. Diz que queria ajudá-lo a se curar. Então entregou sua mensagem real. Ela pretendia arranjar casamento para ele. Não como Amelia, não como ninguém local, mas como filha de uma família rica de Porto Seguro. Uma garota que ele nunca havia conhecido. Uma garota selecionada porque o pai dela devia a Margarida favor político. Isso era obra-prima de Margarida. Casamento em seus termos salaria o destino de Roberto, o prenderia, o encorreria, removeria qualquer possibilidade de escape, e garantiria que ele permanecesse uma engrenagem obediente em sua maquinaria de linhagem. Ela o enquadrava como uma oportunidade, uma banquo, uma solução para a tristeza que finge empatiza. Mas debaixo de cada palavra havia uma amiga tal fria que quase o congelo estava. Ela vai passar minha vida até o dia em que eu mora. Roberto senta durante a conversa sem interromper, sem reagir, sem revelar a tempestade fervendo sob sua pele. Margarida confundiu sua imobilidade com submissão. Acreditava que já o havia reconquistado. Ela não podia imaginar que o silêncio era a única defesa que ele tinha. Enquanto calculava seu próximo movimento. Enquanto isso, Raquel escutava do corredor enquanto Margarida entregava seu ultimato quieto.
Ela ouviu toda promessa falsa, toda pose manipuladora, toda frase calculada para esmagar a última faísca dentro dele. E ela sabia sem dúvida que, se Roberto assistisse aquele casamento, a hora de Bela Esperança continuaria por rocks. Mas ela também via algo que Margarida não via. Atenção aos ombros de Roberto, o jeito que seus dedos flexionavam ao lado da coxa. A imobilidade de alguém se reunindo antes de quebrar o mandamento. Ele não estava se rendendo. Estava escolhendo seu campo de batalha. Pouco depois daquela conversa, Roberto temeu uma decisão que mudaria o isso inteiro de Bela Esperança. Uma decisão tão imprudente, tão desesperada, tão perigosa, que faria Margarida a usar uma tática que nunca havia usado antes. Voca esta prestes a ver uma mulher como ela vai. Quando o controle cômico escorrega por seus dedos. Roberto não dorme na noite porque Margarida tenta selar seu destino. Como aquele casamento arranhado. Ficou deitado na cama olhando para o teto, vendo as sombras rastejaram como inseitos pelo gesso. Sono era impossível. Somente era campo de batalha. Raiva de lado, medo do outro, e debexo de ambos. Uma clareza crescente que o aterrorizava, mas que qualquer coisa que sua mãe havia feito. Por anos, ele havia flutuado dentro de Bela Esperança como homem preso em sonho. Mas agora estava acordado. E acordava com consequências. Ele percebeu que, sem o ajust logo, não ia apenas se tornar outro instrumento do plano dela. Ia se tornar o próximo pilar do plano. Marido escolhido por ganho político. Pai cujos filhos estavam destinados a se entrelocar em uma linhagem apodrecendo por dentro. Uma engrenagem em uma máquina que consumia seu próprio som. Ele não podia deixar isso acontecer. Ao amanhecer, ele havia tomado uma decisão que o assustava mesmo ao se comprometer com ela. Ia deixar Bela Esperança. Não temporariamente, não a cavalo por dia para esfriar a cabeça. E a fuga permanentemente. O pensamento sua inocência como angla fogo porque escapa para filho branco. Era diferente de escapa para uma pessoa escravizada. Se ele desaparecesse, Margarida não enviaria caçadores de escravos. Enviaria homens com conexões políticas, homens com influência, homens que podiam fabricar documentos legais que o declarassem incapaz, instável, endividado. Homens que podiam arrastá-lo de volta sob o pretexto de proteger a família. Ela não precisava de clientes para prendê-lo. Seu poder era mais sutil e muito mais sufocante. Mas Roberto havia alcançado o limite do que podia sobreviver. E o momento em que homem controlado percebe que é controlado, ele se torna imprevisível. E imprevisibilidade é a única coisa que Margarida nunca contabilizou. Ele saiu escondido antes do nascer do sol, botas enlamidas, casaco jogado no braço, cavalo selado com mãos trêmulas. Não levou muita coisa. Preparou de me para Síria em Tranque. E em Tranque era restrivo. El cavalgo para o oeste ao longo da estrada do rio. Rezando para chegar ao próximo município antes que alguém percebesse que ele havia sumido. Não conta aos irmãos. Não escreveu bilhete. Nem olhou para trás para a coisa que o criou e destruiu. Cada batida de casco soava como uma rebelião. Mas Margarida estava acordada antes que ele alcançasse a primeira curva. Ela sempre acordava cedo. Habitou, controle, território, e notou imediatamente que o quarto de filho estava vazio. Ela andou pelo corredor com passos calmos e medidos. Parando fora da porta com a imobilidade de predador escutando movimento. Quando abriu e viu a cama intacada,
a janela de stron coda, as botas voltando, ela nio intru emponeco, nio gritu, nio shimu ningum, simplesmente fechu a porta isa shuru algo para si mesma. Uma única palavra que ningum me suviu, então desse itaku o sino da sola. O sino que todos os filhos reconhecem como uma convocaco sem explicaco. Tomás chegu primeiro, cabelo ainda vermelho de lavar, ojos cheios de obediência entalhada nel ao longo dos anos. Guilherme Bento chega a momentos depois, borrados e tensos. Margarida ficou perto da lareira, mas dobradas calmamente. Su irmão de sua propriedade. Ela diz como se descreves cavalo desobediente. Os rapazes congelaram, se sem permissão era uma ofensa mena. Não quella cosa. Sob suame. Margarida estudou suas ricas, procurando seus rostos culpa, oleonques, sine de lealdade. Dividida. Tomás falou primeiro. Ela viu uma arma. Ela respondeu. Apenas cavalo e sua de espanca. Nem dos filhos ao seu pergunta o que ela pretendia fazer. Precisavam. Margarida acreditava dixar problemas se esporreram por outros municípios. Acreditava interceptaco, crequo, recuperaco e às vezes eliminaco. Ela instruiu Tomás e Guilherme Salerem seus cavalos e seguiram o rastro de Roberto. Bento foi ordenado a ficar com ela. Coso essa família sofre outrolapso. Essa era sua frase para desobediência, lapso. Como se perder a cabeça sob seu domínio fosse deslize momentâneo. Em vez de colapso psicológico projetado por suas próprias mãos. Mas Margarida peruai. Ela tinha mais uma tática. Para liberar, uma que nunca havia usado. Uma que guardava para o momento em que seu controle realmente vacilasse. Ela foi à cabana onde Raquel dormia. Os aposentos dos escravizados estavam quietos. O tipo de quieto que precede tempestades. Raquel mal havia pagado no sono depois de uma noite de antechapoco. Aterrorizada, ela sabia que Roberto planejava algo. Havia visto o fogo em seus olhos, mas não esperava que ele fugasse avisá-la. Sem garantir qualquer evidência, sem plano. Ela acordou ao som de passos medidos, deliberados, inconfundivelmente brancos, antes que o pata se levanta. A porta abriu e Margarida entrou como a de alguém entrando em sua própria sola. Raquel congelou. Margarida não ergueu a voz, não amacou, não acusou. Em vez disso, andou devagar pela pequena cabana, tocando a borda da mesa, o encosto de uma cadeira, o canto de uma corra. Inspecionou o quarto como se estivesse lendo uma história na poeira e nas sombras. Então se virou para Raquel e sorriu, sorriso gentle, horrível. Voca tem pensado de mim. Raquel sentiu seu som vir ao gelo. Mulheres desaparecem depois de frases como essa. Margarida se aproximou. Voca fala bem. Voca observa. E recentemente tem estado inquieta. Suavos amalsu algo muito mais perigoso. Diga-me, Raquel, meu filho falou com Voca? El confidencia algo. Raquel sabia que a verdade é mortaria. Mas também sabia que uma mentira dita rápido de me levantaria suspeita. Sua mente correu. Su pulso martelava. Su instinto de sobrevivência ofiado como uma lâmina. Só levou comida para el, Senhora, ela disse, mantendo a voz nivelada. Às vezes ele fala, às vezes não. Margarida estudou por longo momento excruciante. Então disse algo que Raquel nunca escutaria. Se Roberto conta algo, qualquer coisa. Voca me trora imediatamente. Por comens raramente entendemos que e melhor para si mesmos. Mas Voca e uma garota sensata. Raquel manteve o rosto imóvel mesmo como estamago reverando. Ela acenou, jogou o papo.
Margarida Souza satisfeita, mas Raquel entondia exatamente o que havia acontecido. Margarida não havia apertado o sistema, havia expandido, havia transformado Raquel em uma arma potencial contra seu próprio aliado. E o que aconteceu em seguida empurrou a história para reino. Ainda mais sombrio que Linhagens facadas. Por quando Roberto fugiu, ele não escapou. Ele cruzou para território onde o alcance de Margarida era mais longo, mais quieto e mais mortal do que qualquer imaginava. E o preco de ser de Bela Esperança seria pego em som. Roberto acreditava que, uma vez cruzada a estrada do Rio e desaparecido na densa faixa de pinheiros, levando ao município de Vila Verde, a história finalmente além do alcance de sua mãe. Imaginava anonimato, a liberdade de respirar sem os olhos de Margarida fixando sua alma como ganchos. Imaginava tempo para pensar, planear, crescer uma espina forte o suficiente para enfrentá-la. Mas fuga de uma mãe como Margarida não. Era como fuga de uma pessoa. Era como fuga de sistema climático, previsível, implacável e sempre dois passos e frente. Roberto havia sido criado e sombra dela. Havia aprendido sua lógica do jeito que crianças aprendem linguagem, inconscientemente, persistentemente, completamente. E se ele estivesse pensando como uma mente sobria e estratégica, teria percebido algo simples e devastador muito antes de deixar a propriedade. Margarida não precisava pegá-lo, só precisava prever, e ela previu, quando ele alcançou a linha das aves, seus irmãos já estavam a menos de uma hora atrás, seguindo o mesmo rastro que ele seguira desde a infância. Ele havia tomado a rota família para o oeste, a estrada que seu pai usava para caça ao longo da margem do rio. Margarida sabia que ele escolheria esse caminho por homens em angústia emocional. Se a guerra família, via-o para onde seus corpos lembram conforto. E os bosques de Bela Esperança haviam sido o refúgio de Roberto. Muito antes de entender o que o refúgio significava, ele diminuiu a velocidade do cavalo ao entrar na floresta, achando que as aves o esconderiam. Elas esconderam, mas também o trarão sua maneira. O sol ainda não havia nascido completamente, e a floresta estava escura, densa, vermelha. O tipo de ar que gruda na pele e ralentiza o movimento. Roberto sentiu-se acalmando, mas era o tipo de calma que vem da exaustão, não da segurança. Ele parou em tronco caído. Deslizou da cela e deixou suas pernas tremerem enquanto recuperava o fôlego. Encosta no cavalo. Sussurrando promessas de escape para si mesmo. Promessas de se libertar. Promessas de redenção. Então ouviu. Gravato se quebrando atrás dele. No alto, no frenético, estalo medido. O tipo de som feito por homem que sabe exatamente quanto peso colocar no chão. Para comunicar em tempo sem anúncio pânico. Roberto congelou, escutando. Todo instinto nascido na casa de Margarida como a grita para ele. Ele se virou devagar e examinou a linha das aves. Meio esperando ver de seus irmãos dos homens contratados de Margarida. Em vez disso, viu estranho, homem, alto a cavalo usando casaco desgastado pelo tempo e carregando a postura de alguém que havia rastreado pessoas antes. Seu cavalo estava inquieto mas controlado, mudando o peso como impatiência muda de animal treinado. Os olhos do homem pausaram em Roberto como tipo de cálculo frio, que não tinha nada a ver com curiosidade. Ele não falou, não sorriu, não se explicou. O estômago de Roberto despencou. Isso não era viajante, não era acidente. Era uma mensagem. O homem inclinou o chapéu levemente, gesto que era educado na superfície, mas sentia como uma advertência por baixo. Bom dia, ele disse,
suavos plana, comum, progetata para revelanada, Roberto Angeliu, voca e daqui porperto o sufficient, o homum respondu, ojos piscondo para o cavalo di Roberto, e suggera suas botas, a direquo di omvira. Tudo nel seguiria que ela estava esperando, não por algum, mas por Roberto especificamente. A percepquo acerta como golpe no peito. Margarida não havia enviado cacadores de escravos. Havia enviado cacador. Não do tipo que coca fugitivos, mas do tipo que protege reputax, do tipo que apaga problemas, do tipo que não fola. Roberto sensuou a se apertar ao seu redor. Instinto gritava para el cor, mas instinto também lembrava que o cor de cacador significava mora cansado. El ficou imóvel, incerto do que o homem queria, incerto se era para ser ameaçado, advertido o silenciado. Voca vai para o oeste? O estranho pergunta casualmente, embora seus olhos nunca amolecessem. So perguntando a Roberto mentiu. O cacador acenu como se pudesse provar a mentira e a chas pouco impressionante. Them, elders, apertando as radias levemente. Suame esta preocupada. As estradas não são seguras nessa época do ano. Roberto sentiu o chão inclina debaixo dele. A frase não era uma advertência. Era comando vestido de corteja, lembret embrulhado em amica. Uma colera disfarçada de preocupaco. O cacador continuou, não volta precoce antes que alguém te encontra. Que não seja tão educado quanto eu. Essa linha acerta como uma lâmina. A garganta de Roberto seco, su coração martelava. Seus dedos se curvaram involuntariamente ao redor das radias de couro. Nos dos dedos ficando brancos. O estranho não ergueu uma arma ou sacou uma faca. Não precisava. Sua presença sozinha era suficiente para comunicar que, se Roberto não retornasse, as consequências não envolveriam negociação. O cacador virou seu cavalo sem esperar resposta. Não olhou para trás, simplesmente cavalgou embora como passo lento. Confiante de homem que sabia que a amica não precisava ser repetida. Roberto ficou olhe tremendo, humilhado, derrotado e mais preso do que jamais se sentira dentro das paredes de Bela Esperança. Margarida o havia encontrado antes que ele tivesse sido completamente. Não com carentes, com certeza. El monta no cavalo e cavalgou de volta. Não por queria, não por tinha medo de mora. Mas pouca verdade mais profunda finalmente se tornara inegável. Não havia como fuga de Margarida. So confronta-la. E no momento em que cruzou de volta para Bela Esperança, Raquel viu da janela da cozinha. Viu o olho quebrado em seus olhos. Viu o jeito que seu corpo se curvava como homem que acabara de aprender. Que as paredes de sua pessoa se estendem mais longe do que imaginava. E ela sabia que a guerra havia oficialmente começado. Por quando Roberto andou de volta por aquelas portas. Margarida o recebeu como tipo de serviço que só tiranos e deuses usam. E o que ela fez em seguida não foi púnico. Foi estratégia. Uma estratégia projetada para quebrá-lo. Silenciou Raquel e apertar o laco ao redor de cada vida dentro de Bela Esperança. Quando Roberto volta para a costa principal, sentiu-a se apertar ao seu redor como pano fechando. A porta nem havia terminado de se fechar quando Margarida aparece no topo da escada. Sua silhueta enquadrada pela luz da manhã, sua expressão indecifrável. Ela não correu para ele, não o repreendeu, não o abrocou. Desce as escadas com a calma elegante de uma mulher, respondendo convidado em ambiente perfeitamente controlado. Ao alcançar o último degrau, inclinou a cabeça levemente, estudando o do jeito que o médico estuda paciente com febre. Voca volta mais cedo do que eu esperava, ela disse.
as palavras eram suaves de me. E Roberto entendu imediatamente que suavidade de Margarida nunca era bondade. Era estratégia usando luvas de seda. El tenta sustentar o olha dela. Mas a humil hoquo disse era estado de volta pela presença de estranho. Ainda grudava nel como fu moca. Margarida notava tudo, atenção em seus ombros, a sujeira em suas botas, o tremor leve em seus dedos. Ela se aproximou e estando a mão como se para tirar uma folha de seu casaco. Ele se encolheu antes que ela tocasse. Isso era tudo que ela precisava. Seu sorriso se aprofundou em algo mais afiado. Fuganho resolve nada, ela murmurou, mas revela muito. Ela virou as costas para ele, caminhando para o escritório sem convidá-lo, mas sabendo que ele seguiria. Sempre seguia. A cosa parece mais fria enquanto entravam no quarto, o mesmo quarto onde ela planeava casamentos. Nascimentos e futuros inteiros, sem pedir permissão a nenhuma além de si mesma. Ela fechou a porta com clique gentle, selando-o dentro com ela. O silêncio era sufocante. Sensei, ela disse. El sentiu. Margarida permaneceu de pé, mas entrelocadas atrás das costas, postura reta, olhos firmes. Ela parece menos uma mãe e mais uma wiza preparando para entrega uma sentença. Sebo que me preocupa mais? Ela perguntou. Roberto não respondeu. Ela continuou mesmo assim. Não que voca sóio. Homens da sua idade muitas vezes tomam decisões impulsivas. O que me preocupa e por que voca sóio, su tomam direito. E como encorajo? Roberto sentiu su estômago sem nota. Percebeu instantaneamente para onde isso ia. Tenta controlar a respiração, mas su pulso baixa em seus ouvidos. Margarida deu passo lento mais perto. A fazenda tem estado agitada ultimamente. Ela diz como se observasse o tempo. As mulheres nos aposentos sussurram mais que o usual. Evoca, ela estreita os olhos, tem tomado interesse repentino em anda pela propriedade noite. Ela parou na frente dele. Sua sombra cai sobre seu colo como uma monca. Diga-me, Roberto, com quem voca tem falado? Ele se foca no olha para a cozinha. Não imagina Raquel, não trai nada. Ninguém, ele disse. Margarida se agachou levemente, trazendo o rosto ao nível do dele. Voca esquis como te ensinou a mentir. Seus olhos se movem quando voca esconde algo. Ele engoliu, lutando contra o instinto de fuga novamente. Então Margarida fez seu movimento. Quieto, frio, devastador. Ela disse a única frase projetada para perfurar toda a defesa que ele havia construído. Se alguém nessa propriedade encheu sua cabeça com bobagens, elas serão removidos. A palavra removidos não era uma amiga. Era veredito. Roberto sentiu raiva flamear dentro dele, tal repentinamente que se levantou. Margarida viu, e foi quando ela acerta mais forte. Voca não estava tentando me deixar, ela disse, sua voz baixando para sussurro. Voca estava tentando deixar sua responsabilidade. E as pessoas que alimentaram essa fraqueza em Voca, qualquer que sejam, devem ser corrigidas antes que enveninem a coisa inteira. Ela pousou, então acrescentou com casualidade gelada, especialmente as serventes da coça. O quarto inclinou. Roberto sentiu seu som vir ao gelo. Margarida sabia, o suspeitava, e como Margarida suspeita era tão perigosa quanto prova. Ela continuou. Há algum aqui com ideias acima de sua posição, algum que esque seu lugar, algum que pensa de mim. Ela dixua implicoquo para não a como cheiro de fumaça antes de incendio. Se eu descobrir me, ela terminou. Vu vendê-lo tal longe no território que nem deis encontrará. O coraqueo de Roberto baixa contra os costelos. Ele viu o rosto de Raquel piscar em sua mente. Imaginou a roncada de Bela Esperança,
arrestado por municipios, apagada. Sensuo tipo de terra que dispara o colapso o transformou. Dentro de quel momento, algo nell'indirecto. Uma resoluquo que vinha se formando silencio finalmente se encaixou. El encontrou olha de suame pela primeira vez ano sembaixo os olhos. Nho ninguém, eldis, mas agra suavos carregava co vez de medo. Margarida nho gosta disso. Sua expresso apatu, uma rochadura tunuum sua compostura. Ela se inclinou tal perto que el sentia sua respiraco sua bacheja. Voca esquis que te fiz, ela sussurro. Conheco toda fraqueza invoca, todo medo, todo desejo, e usarei cada safe preciso. Ela se levantou, alisu o vestido e ando para a porta. Podia, ela disse, mas antes que el alcancasse, acrescentuum gold final. Esta noite, voca atendera eos aposentos separados. Voca tem estado ausente por tempo de me. Nho era pedido. Era punico. Era humilhoquo. Era comando para molo de volta no sistema QL. Tento escapa. Roberto soyu sem olha para trás, mas algo irreversible havia mudado dentro dele. Margarida acaba que medo o colocaria no linha. O que ela não entendia, o que tyrannos nunca entendem, e que medo nem sempre cria obediência. Às vezes cria rebelio. Quando Raquel ouviu aquela noite, não viu o homem quebrado que retornara derrotado dos bosques. Viu algum perigoso, algum acordado, algum pronto para queimar o sistema inteiro se precisasse. E Margarida, sem saber, havia acabado de colocá-lo no único lugar que daria a ele o império final que precisava. Os aposentos separados. Pouco que Roberto testemunhou naquela cabana aquela noite, o que Margarida o foco a participar. Não só o quebro. Criou a primeira vez que de pleno tal audacioso que o libertaria toda mulher pressa. Su sistema de reprodução o mataria antes do amanhecer. Roberto se aproximou dos aposentos separados aquela noite como os passos lentos e vazios de homem, caminhando para sua própria execução. A lanterna sua mão piscava contra o vento, jogando sombras distorcidas pelo caminho de terra. Sombras que se torcem como os fantasmas das mulheres focadas entram nesse lugar antes dele. Ele havia evitado essas cabanas por meses. Desde que finalmente admitiu para si mesmo que entrar nelas significava entrar diretamente na loucura de sua mãe. Mas Margarida havia comandado. E recusas não eram recusas naquela coisa. Eram confiscos. Se ele desobedecesse, ela saberia exatamente porquê, e Raquel seria a primeira punida. A porta da cabana rangeu quando ele empurrou, liberando uma onda de ar quente e sufocante. As mulheres dentro olharam para ele como tipo de expresso que despiam homemade os ossos. Medo misturado com resignaco misturado com uma náusea que vinha de saber exatamente. Porque ele estava ali. Algumas delas faziam parte do sistema que Margarida construiu por meses. Algumas haviam sido escolhidas recentemente. Todas sabiam que os filhos Susa não eram visitantes ali. Eram instrumentos. O quarto estava silencioso demais. A garganta de Roberto apertou. Ele não falou porque não conseguia. Não entrou pouco peso do que o aguardava para mais pesado que as paredes da cabana Uma das mulheres, Dina, se levanta devagar de sua cama. Seus olhos estavam cansados, mas não vazios. Olhos cansados significam sobrevivência. Olhos vazios significam rendicaio. Raquel estava certa. Dina ainda estava viva, ainda lutando quaisquer maneiras pequenas e quietas culpadas.
ela olhu para el sempiscar. Isso sos ino quais o quebru. Ela nyo avancu, nyo pergantu noda. Simplesmente esperu. Essa era a crueldade do sistema de Margarida. O silencio das mulheres no era obediência. Era autodefesa. Roberto finalmente se forcou entra, fechando a porta atrás de si. A lanterna jogava círculo fraco de luz iluminando os cobertores gastos. O piso de madeira rachado, o cheiro fraco de sabão e paiva. El sentia as mulheres o observando com olhos que havia memorizado horas suficiente para prever todo resultado possível daquela noite. El se odiava por a forma que seus olhos temiam. Colocou a lanterna em uma pequena mesa e ficou ali respirando pesado. Mas tremendo ao lado do corpo. Tenta fala, mas palavras pareciam em sua boca. O sistema esperava que ele escolhesse uma delas. Continuasse o ciclo. Adicionasse outra entrada ao livro-caixa que sua mãe idolatrava. Sua mera presença naquele quarto era violenta. Seu corpo recuava. Sua mente se rebelava. Sua consciência gritava. Mas o sistema não se importava com consciência. Dina finalmente avançou. E naquele momento, algo aconteceu que nem Roberto, nem a Fazenda, nem Margarida haviam cantado. Ela ouviu não como Souza, não como uma amiga, não como uma extensão da vontade de uma mulher monstruosa. Viu-o como animal preso, outro prisioneiro dentro do projeto de Margarida. Ela falou baixinho, mas com uma firmeza que carregava mais coragem que qualquer homem branco naquela fazenda. Vocanho tá aqui por nós, ela disse. Tá aqui porque ela equivoca aqui. O quarto congelou. Essas palavras eram uma lâmina. Uma verdade falada em voz alta em lugar construído sob mentiras. Roberto sentiu seus joelhos enfraqueceram e afundou na borda de uma cama, enterrando o rosto nas mãos. Algo dentro dele rushou Alberto. Não o tipo frágil de rochadura que leva ao colapso, mas o tipo irregular que leva irrevoluquo. Dina o observou com cuidado, pensando se ele era perigo e uma ferramenta algo mais. As outras mulheres trocaram olhos, meio misturado com confuso. Isso não era como as noites nos aposentos separados de meio. Finalmente, Roberto ergueu a cabeça, sua voz despedacada enquanto dizia: "Eu não consigo fazer isso. Não vou fazer isso. Não mais. A memória ondula pelo quarto. Não alivio, não confiança." So surpresa de que filho Souza havia falado a verdade proibida em voz alta. Dina se aproximou. Então, por que voca tá aqui? Roberto engoliu seco. Por que se recusa, ela vai machucar a pessoa errada. O nome de Raquel parava no dito entre elas. Dina entendeu instantaneamente. O sistema que Margarida construiu não punia os desobedientes. Punia quanque que ela se importassem. Era assim que ela controlava todos. Seus filhos, os escravizados, os vizinhos. A fatonio era fraqueza no dela. Era uma colera. A mandíbula de Dina apertou. Pela primeira vez desde que ele entrou, o medo em seus olhos mudou para algo mais afiado. Calculou oportunidade. Ela se inclinou mais perto para sua eluva. Se voca não tá fazendo o que ela acha que tá fazendo. Então ela não sabe o que realmente aconteceu aqui. E talvez isso seja lugar para começar. Começar o quê? Roberto não sabia. Dina não disse, mas ambos sentiam a mesma ideia perigosa se assentando entre suas respirações. Os aposentos separados eram o único lugar que Margarida não supervisionava diretamente. Ela controlava, mas não testemunhava.
Se algo e quebras su sistema, como queria olinas sombras domaquina que ela acreditava yo perfeita. Roberto olhu ao redor Perez oito mulhas no quarto. Mulhas que sofrem, superterram, sobreviveram. Mulhas que aprenderam a esconder su fogo sob cinzas. E percebu algo devastador. Alas no eram vítimas esperando se salvos. Eram ali outras esperando se confiadas. Então el fez uma escola. Se levanto. Olhu coda mulher nos olhos uma por uma e dissem uma voz baixa e firme. Esta noite nada acontece. Nio o que ela espera. Nio o que ela qua. Mas se eu vu para lá. Nio posso fazer sozinho. O quarto prendo a respiroco. Dina foi a primeira cena. Então outra mulher. Então outra. Nio confiança, nio pedal. Mas reconhecimento. Audio compartilhado pelo mesmo terreno. Inimigo compartilhado. Uma verdade compartilhada. O sistema que Margarida construiu dependia de silencio. Silencio de seus filhos. Silencio de seus escravos. Silencio de seus vizinhos. E pela primeira vez, o silencio havia rechado. O que se formou naquela cabana não era uma rebelião ainda, mas era a faísca de uma. E quando Roberto saiu daquela cabana, acreditando que havia feito uma aliada, não percebeu que Margarida já havia armado uma armadilha. Uma projetada para expor exatamente o que aconteceu dentro daquelas paredes. E a pessoa que ela planejava usar para dispor a essa armadilha era Raquel. Quando Roberto dixu os aposentos separados e seguiu de volta para a casa principal, uma nevoa fina e gelada havia se assentado sob a Bela Esperança, barrando a lua em uma manca pálida sobre os campos. A fazenda parecia quase pacífica de longe, o tipo de beleza que esconde sua própria podridão. Mas dentro da casa principal, Margarida estava bem acordada, sentada em sua escrivaninha como livro-caixa aberto. A vela iluminando seu rosto como o brilho de uma fornalha. Ela tinha expresso de algum rearranjando picas em tabuleiro que só ela entendia. Não havia ido para a cama, nem havia mudado de seu vestido noturno. Estava esperando-no por Roberto, por confirmar que Margarida acreditava em sistemas, mas acreditava ainda mais em testar esses sistemas sob estresse. Uma estrutura perfeita era inútil senho. Para sobreviver e pressão. Então aquela noite, ela havia colocado pressão no único lugar que sabia que requeria primeiro. Raquel havia retornado e cozinhado depois do pôr do sol. Dobrando lenqui com mãos trêmulas, revivendo cada segundo da manhã quando Margarida ficou em sua porta. Ela conhece a cena bem o suficiente para entender que a advertência não era advertência. Era uma contagem regressiva. Margarida não precisava de evidência para punir alguém. Suspeita sozinha era suficiente para incendiar sua vida. E o fato de que ela havia pedido a Raquel para reportar qualquer coisa que Roberto dissesse. Não era convite. Era uma armadilha, uma salada vestida de confiança. Raquel sabia que se truzasse em forma errada, seria punida. Se truzasse. Acerta, traria Roberto e eventualmente seria punida mesmo assim. Esse era o gênio de Margarida. Ela criava escolas impossíveis e as pessoas se quebravam tentando navegá-los. Então, quando ouviu passos retornando pela escada dos fundos, Raquel quase derrubou os lenqui. Olhou para a porta com pava apertando a garganta. Não era Margarida, era Roberto, mas isso não true alívio. Ela entrou na cozinha. Fechando a porta atrás de si,
su rosto polido e tenso, neo di medo, Raquel riconhecimento. Isso era differente. Resoluquo misturado com ora. El havia visto o sistema de dentro aquela noite. Neo estava mais imaginando. Neo estava simpatizando de fora. Havia entrado diretamente na máquina. Isso o mudara. Ela sussurrou o que ela te fez fazer. Roberto Balanco acabaca. Vos bexa e ruca. Neo fiz. Neo vu fazer. Neo de novo. Neo nunca mais. Raquel exhalou algo dentro dela se soltando. Mas só por um momento porque ambos sabiam que isso não era vitória. Margarida não era o tipo de inimiga que precisava de desobediência. Para punir-lo, ela só precisava sentir-lo. Roberto se inclinou mais perto. Algo tá vindo, eu sinto. Ela não tava brava hoje, tava calma. O estômago de Raquel Riviro, calma significava perigo. Margarida nunca mostrava raiva a menos que quisesse que alguém se sentisse seguro. Calma era sua postura de coca, sua imobilidade antes do ataque. Antes que Raquel pudesse perguntar qualquer coisa, eles ouviram passos se aproximando, lentos, pesados, proposite. O tipo de passos que pertencem a alguém que esperava encontrar exatamente como procurava. Roberto, recuo de Raquel bem quando a porta da cozinha abriu. Margarida entrou. Ela não olhou para Raquel, não olhou para Roberto. Moveu-se com a confiança composta de alguém inspecionando sua propriedade. Andou para o balcão e tocou uma pilha de lenços dobrados. Seus dedos deslizando pelo tecido como se verificasse para o desobediência. Então olhou para cima. Seus olhos piscaram entre eles. Batimento cardíaco, 2, 3. Medindo distância, postura, culpa. Roberto, ela de suavemente. Eu esperava voca uma hora antes. A frase era gentle na superfície, mas Raquel sentiu o coçoco pulsando debaixo. Margarida sabia que ele havia hesitado. Sabia que ele não havia performado tarefa como esperado. E Margarida nunca desperdicava a momento sem propósito. Ela se virou para Raquel. Venha comigo. A respiraco de Raquel Peru. Era isso. Era a alma dela se fechando. Roberto avançou instintivamente, colocando-se entre las. Mas, ela Margarida ergueu a mão. El congelo. Aquela mão não era gesto. Era comando. Uma fronteira. Uma linha trocada com autoridade absoluta. Naquele movimento sozinho. Ela reconquistou cada centímetro de controle que ele havia roubado momentaneamente. Nos aposentos separados, Raquel vira comigo para o escritório. Margarida disse: Voca retornar para seu quarto. Roberto sentiu o mundo inclina. O que Voca esteja pensando, ela não fez nada. Margarida inclinou a cabeça levemente. Olhos estreitando. Se isso for verdade, então ela não tem nada a temer. Era mentira que Tirano sempre contam. Mas o que congelo Roberto não foi a frase. Foi o sorriso atrás dela. Ele havia visto esse sorriso quando ela dispensava copatezas. Quando ficava Tomás em sua primeira tarefa de reprodução. Quando estilacava seu namoro com Amelia Oliveira. Quando destruía vidas sem erguer a voz. Raquel avançou antes que Roberto pudesse argumentar. Sua voz era firme, mas seus olhos tremiam nas bordas. Tudo bem, ela sussurrou. Eu vu. Roberto queria para lá. Luta, grita, mas qualquer desafio agora tornaria tudo pior para ela, para ele, para Dina, para toda mulher naquela cabana de pesadelo. Margarida virou e Kamakua anda para o escritório. Raquel seguindo atrás dela como uma sombra sendo puxada para uma mesa escura. Roberto assistiu desaparecer pelo corredor. A porta fechou. O trinco clicou e então veio o silêncio. O tipo de silêncio que só precede uma coisa, consequências, dentro do escritório. Margarida não sentiu. Ficou perto da janela. De costas para Raquel falando em uma voz quieta e medida que era de alguma forma mais.
A terrorizonte q rava, thuviuma madanka nesta cosa, eladis, algumesta encorajando froqueza e meus filhos. O coraceo de Raquel Baixa Forte, Margarida continuo, eu acredito qs algum pode servoca. Raquel se preparo para nega, mas antes que podas fala. Margarida dis algo que raubuo a do quarto. Unio preciso que voca confess, so preciso seba se voca quebra. Ela viru, observando Raquel como olhos que neo tinem humanidade, e por isso que esta noite test. Raquel engolho, Senhora, que tipo de test? Margarida se aproximo. O tipo que me mostra se voca pertence aqui. E o test que Margarida due Raquel neo era uma pergunta. Uma so comando. Era algo muito mais sinistro. Metodo projetado para expa segredos sem nunca pedilos. E quando ela isso, neo so amico a vida de Raquel. Amico toda mulher noqueles aposentos. Margarida fechu a porta do escritorio como uma lente do que cerimonial. Como se salas Raquel dentro de ritual em vez de quarto. O aparece mais pesado oli, grosso como chero de papel velo, serra de vela e algo mais. Algo metálico debaixo da superfície, como a memória persistente de som. O fogo crepitava baixo na lareira, jogando las suave pelas paredes. Ferradas com livros que o coronel outrora preserva. Mas sob Margarida, quarto neo era biblioteca. Era uma mesa de operaquo, lugar onde ela realizava suas surges quietas em almas humanas. Raquel ficou perto do centro do tapete, costas ritas, mãos entrelaçadas para esconder o trema. Ela havia estado nesse quarto antes, limpando, tirando poeira, varrendo. Mas nunca havia sido convocada ali, neo por Margarida Souza, neo e Noite. Neo depois que Roberto retornara quebrado e atrasado dos aposentos separados. Margarida permaneceu perto da janela. Por longo momento, respirando uniformemente como se dixondo o silencio em fundo como chá. Ela finalmente viru, estudando Raquel de jeito que fazia a jovem se sentir despida et os ossos. Voca se por que eu te true aqui, ela disse, não era uma pergunta, nem mesmo uma acusação. Era veredito embrulhado em veludo. Raquel acenu devagar, eu sou foco minas tarefas, Senhora. Margarida sorriu fracamente. Do jeito que uma cobra pode admirar rato por tanta dignidade. A maioria das pessoas faz suas tarefas, mas algumas pensam além delas. Algumas imaginam que tem insight, influência, opiniões. Ela se aproximou. Algumas esquecem seu lugar. O pulso de Raquel trovava atrás de suas costelas. Mas ela manteve a postura. Margarida canacua cercando-la como examinador se movendo ao redor de espaço. Esta cosa funciona por tudo e todos permanecem onde os colocou. Meus filhos, os trabalhadores, as mulheres nos aposentos, e as crianças. Ela pouso. Então acrescentou, e ultimamente, algo tem mudado. A garganta de Raquel apertou. A voz de Margarida amolçou de jeito que era muito mais assustador que raiva. Unio te culpo por querer ser útil, nem te culpo por ser inteligente. Su olhar a fio, mas inteligência é uma servante como fósforo acesso. Pode queser quarto o qual uma coisa. Raquel foco suavas e permanece firme. Eu nunca traria problema aqui, Senhora. Mas voca outro. Margarida se inclinou perto. Neo com suas aquas, com su efeito o quarto. Para su mais frio de repente. Margarida foi para sua escravinina e abriu uma gaveta. Pegando algo que Raquel imediatamente reconheceu. Pequeno frasco de vidro, líquido claro, sem rótulo. Margarida o girou devagar entre os dedos, assistindo a luz do fogo refratar a traves dele.
Isso eladis, e moi test. O estimego de Raquel Torsu. Senhora o que isso? Margarida coloco o frasco no escravininha com cuidado deliberado. Uma tintura inofensiva por si só, mas quando misturada em certo chá o caldo, revela coisas. Revela o que? Raquel Sachuru. Margarida Soru. Verdade. Raquel em rejeito. Margarida continuo. Su tom quais agradevel. Neo verdade da sua língua. Neo. Pessoas mentem. Pessoas evadem. Pessoas escondem. Isso. Ela bate levemente no frasco. Revela verdade no corpo, no pulso, no som. Raquel sentiu o quarto se fechando sob ela. E simples, Margaridas. Te farei uma pergunta. Uma única pergunta. Ela pegou o frasco novamente. Se voca dizer a verdade, nada acontece. Se mentia, su pulso vai trema. Sua respiração vai apertar. Seus olhos vão se mover. Essa mistura faz o corpo tra o que a boca esconde. Raquel percebeu instante horrível o que exteriormente era. Não soro da verdade, nem mesmo químico real. Era uma arma psicológica, uma performance, uma manipulação crafted para prender pânico na mente. Margarida sabia que o poder estava no líquido, estava no medo. Medo faz o corpo reagir mesmo quando não deveria. Medo cria cine mesmo quando a verdade é falada. Medo pode transformar em concha em culpa com nada, mas que uma batida de coração. Ela ia quebrar Raquel com seus próprios nervos. Margarida derramou o líquido em uma pequena xícara de água, mixando com uma cola de prata. Biba. Raquel hesitou, mas hesitaca se era incriminadora. Ela pegou a xícara, maus tremendo, e forcou o líquido para baixo. Tinha gosto de nada. Sem amargor, sem ervas, só água. Isso confirmou. O frasco era adereco. A armadilha real era psicológica. Margarida assistiu Engla, então se aproximou, beixando a voz para sussurro de lâmina. Raquel, voca falou com moi filho sobre assuntos que não são da sua conta. Raquel sentiu o chau bolonga de beixo dela. Su batimento cardíaco roncava. Sua respiração acelerou de seus esfíncteres para controlá-la. Ela sabia que estava dizendo a verdade quando disse Senhora. Mas o pânico em seu corpo fez seu pulso soltar mesmo assim. Exatamente o que Margarida esperava. Margarida observou seu peito subir pouco rápido demais. Observou seus dedos se cerrarem. Observou o piscar em suas pupilas. Então Saru trai fontente. Su corpo discorda. Raquel sentiu terras surgir atrás dela. Disse a verdade. Su corpo discorda. Margarida repetiu. Suave como vidro. Isso significa que alguém está te influenciando. Alguém te dixu inquieta. Alguém te dixu medrosa. Ela avançou a centímetros. Eu pretendo descobrir como. Raquel engoliu seco. Era isso. O testio era para revelar a verdade. Era para justificar punico. Margarida queria permissão. Permissão do quarto. Permissão de si mesma. Permissão do sistema que ela acreditava controla completamente. Ela tinha agra. Voca tem 3 dias, Margarida despeixinho, para me trazer o nome da pessoa que tem falado com Voca. Senhor, sua voz amo su quais terna. Voca será removida desta cosa permanentemente. O coração de Raquel quais peru. 3 dias. 3 dias para trazer Roberto usa destruída. Margarida dispenso como macino de dedos. Raquel saiu do quarto tremendo, a porta fechando atrás dela como back final ecoante. O que ela não viu, o que não podia saber era que Margarida não havia derramado nada na xícara. O frasco, o teste, a amica. Tudo era teatro, mas as consequências seriam reais. E quando Raquel entrou no corredor,
encontro Roberto Esperando nas sombras, su rosto polido, sus olhos que mondo como pergunta cunho aus of a feza, o que ela te fez? Raquel no respondu porque pergunta real no era o que Margarida havia feito. Era o que ela havia focado Raquel e se tornar. E enquanto Raquel e Roberto ficavam naquela carreta, cada com terra rondo suas costelas. Nenhum deles sabia que Margarida já havia lancado su próximo movimento. Que visava as mulheres nos aposentos separados diretamente. Projetado no so para quebrar sus espíritos, mas para virá-los umas contra as outras. Raquel mal chegou ao seu pequeno quarto antes que suas pernas se debaixo dela. O teste ainda arranhava seus nervos, repetindo loop que ela não conseguia silenciar. A voz de Margarida, o frasco de vidro, a tintura falsa. O prazo pulsando como uma contagem regressiva no fundo de seu crânio. 3 dias para trarem homem que havia mostrado a ela o primeiro vislumbre de humanidade que ela vira de qualquer Souza. 3 dias antes que ela fosse vendida para algum inferno distante. Moraria sem nome. Ela pressionou as palmas no rosto, tremendo, lutando contra a vontade de gritar. Mas grita para quem? Porquem, nessa coisa, eita dor tinha que se quieta. Enquanto isso, do outro lado do patio, os aposentos separados também não dormiam. As mulheres de tavamacadotas em suas camas, não falando, não se mexendo, não ousando respirar alto. Alas haviam visto a luz da lanterna quando Roberto entrou mais cedo. Haviam visto a mudança em seus olhos. Haviam assistido el fala com Dina com uma voz que tremia no de luxúria mas de medo e fúria. E pela primeira vez em anos, talvez nunca, sentiram uma mudança dentro daquelas paredes podres. Não esperança. Esperança era cara de mim. Mas possibilidade e mais afiada, mais perigosa, mais real. Mas essa possibilidade vinha como custo. Margarida entendia algo sobre seres humanos que a maioria das pessoas poderosas nunca compreende completamente. Vocanho precisa punir grupo para controlá-lo. Se precisa fazer com que eles se punimans e os outros. Medo se torna autopoliciante. Terra se torna autoimposto. Margarida não precisava invadir os aposentos separados como micas e ordens. Podia manipulá-los de longe com precisão psicológica silenciosa. Aquela noite, ela fez seu movimento, enquanto Raquel ainda se afogava em paiva. Margarida convocou Tomás para seu escritório e entregou o livro-caixa. Aponta para os nomes de 3 mulheres dentro dos aposentos separados. 3 das mulheres mais fortes, saudáveis. Mulheres que ela havia selecionado anos antes por sua capacidade de suportar, reproduzir e obedecer. Diga-las, ela disse, que haverá mudanças como quando a mano. Tomás incluiu o livro-caixa. Confuso. Que mudanças? Mudanças de rotocao, Margarida respondeu. Atribuos, alterax no cronograma, relocax no programa. Ela falava como se discutis rodix de colheita. Mas o brilho frio atrás de seus olhos revelava a verdade. Isso não era reestruturar. Era teste. Ela continuou, sua voz suave e enganosamente calma. Diga a elas que se algum interferiu no diva de Roberto esta noite, eu souberei. E os envolvidos se arrependerão. Tomás em rejeito. Ele não era burro. Entendia a implicaquo. Entendia que se su irmão hesitasse, desafiasse ou se rebelasse, as mulheres seriam culpadas, punidas, substituídas. Mas el camacu. Mas Margarida o corte como uma única mau guida. Control de dentro, ela disse.
Quando medo via entre eles mais rapido que ordens viajam de mim, o sistema sem mantum. Ela enviou Tomás como livro-caixa como soldado carregando uma sentença de morte. El seguro para os aposentos separados bem depois da meia-noite. Lantana bolão condo ao lado, poços pesados com pava. Tomás não gostava desse papo. Não gostava de nada disso. Mas havia sido quebrado cedo, treinado para conformidade do jeito que sua mãe treinava cavalos, eliminando a ideia de resistência antes que pudesse formar. E aquela noite, enquanto ficava fora da cabana, hesitou no pouco descadas de Margarida. Mas pouco algum lugar profundo nel permanece uma brossa tanho de vergonha. Quando entrou, as mulheres se sentaram amoratas instantaneamente, costas ritas, olhos baixos. Tomás limpou a garganta. A senhora tem novas instructs, eldes, e embaraçoava-os tentas. Se firme, rachavam as bordas. Ela explicou as novas rotas, as mudanças de cronograma. A supervisão aumentada como quando ao nascer do sol. Então entregou a mensagem real, e que Margarida crafted como veneno. Ela diz, se qualquer mulher encorajou meu irmão a não cumprir sua diva esta noite. Ela será punida severamente. Silêncio frio engoliu o quarto. Toda mulher em rejeito. A mandíbula de Dina apertou. As mãos de Laia se fecaram em punhos. A menina mais jovem, mal 16, começou a corar silenciosamente, sabendo o que vinha. E assim, Margarida havia feito. Havia transformado suspeita em arma. Havia plantado sementes de dúvida entre mulheres que tinham pouco alemumes das outras. Pouco agora perguntam era algum interferiu? Era como ser culpada. Medo rechua unidade no quarto como chicote. Dina encarou Tomás como odio que não se preocupou em esconder. Su irmão e o problema, ela despeixinho mal audible. Mas Tomás ouviu, su rosto apertou, vergonhando com medo do trinado. El recuo, apertando o livro-caixa contra o peito como armadura. E saiu da cabana sem outra palavra. No momento em que se foi, caos tomou a forma de silêncio. As mulheres não discutirão, não gritarão, não acusarão. Essa era a pior parte. Simplesmente sentarão olhe no escuro grosso e sufocante. Cada uma se perguntando se seria culpada por algo que não fez. Cada uma se perguntando se Margarida escolheria para dar exemplo. Cada uma se perguntando se sobrevivência significava virar contra as outras. Antes que as outras virassem contra ela. Margarida não precisava quebra-los. Só precisava que elas acreditassem que o quebra estava vindo. Essa crenca sozinha era suficiente para fraturá-los de dentro. De volta e cosa principal, Raquel sente em sua cama com as mãos pressionadas sobre as orelhas. Tentando não imaginar o som de uma carroça chegando em 3 dias. Tentando não imaginar sendo arrestada da propriedade. Tentando não imaginar Margarida assistindo como aquele pequeno sorriso satisfeito. Roberto encontrou assim, fechou a porta atrás de si e afundou ao lado dela. Voz sussurrada. O que ela disse? Raquel não conseguia falar no início. Quando finalmente o fez, sua voz rechou. Ela me deu uma escola. Ela engoliu seco. O doe ela nomu ela me ven. Roberto sentiu seus pulmões colapsaram. Margarida não havia apenas prendido Raquel. Havia transformado ela em fusível. Fusível que, se acesso, poderia explodir tudo. El pegou suas mãos trêmulas e sussurrou. Voca não vai dar nenhuma ela. Não vou dix a ela te tocar. Mas Raquel não se tranquilizou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Voca não entende, ela sussurrou. Isso não isso sobre mim. Ela vai descontar em todas elas. Toda mulher naqueles aposentos, ela vai escolher uma ou duas outras para punir.
para nos fazer ver argumas contras outras. Roberto percebeu de jeito que nunca havia entendido antes que Margarida não era simplesmente cruel. Era sistemática, era científica, era uma arquiteta de colapso humano. E ela havia acabado de começar a contagem regressiva. Mas Margarida não havia terminado. Na manhã seguinte, ela revelou uma nova regra. Uma regra que visava o becario e as próprias crianças. Uma regra tão manipuladora e precisa que imperaria Roberto para a direção mais perigosa de sua vida. A mana chegou a Bela Esperança do jeito que nunca se espola. Lenta, quieta, inevitável. Solaronha polido rastigos sobre os campos de algodão. Lancando brilho suave que fazia a fazenda parecer inofensiva. Quase bonita, como se sua brutalidade não estivesse tecida cada pronca. Cada prego, cada respiraco de ar. Mas beleza nessa terra era sempre camuflagem. E Margarida planejava revelar uma nova política que apertaria seu controle sobre toda alma viva. Debaixo de seu teto, do trabalhador mais velho nos campos e criança mais nova no becario. Ela como cucido, tocando o sino da sala que convocava seus filhos. Tomás chegou primeiro, rosto cansado e sem sono. Guilherme seguiu, olhos vermelhos. Bento veio atrás como obediente rígida de alguma terra risado de mim. Para questionar qualquer coisa. Roberto entrou por último, mandíbula apertada. Já se preparando para qualquer nova crueldade que estava presta descer sobre Bela Esperança. Como uma nuvem de tempestade. Ele manteve o baixo, não por submissão, mas porque não confiava em sua expressão para esconder o ódio fervendo dentro dele. Margarida ficou na cabeceira da mesa de janta, mãos dobradas na frente, postura imaculada. Parecia bem descansada, composta, quase serena. Essa serenidade assustava todos os quatro filhos dela. Margarida sempre sorria mais brilhante antes de entregar algo horrível. Estamos fazendo mudanças, ela anunciou. Efetivos hoje, os filhos trocaremos inquietos. Margarida gesticulou para o corredor onde ficava o becario. Quarto que guardava mais de seus segredos que qualquer livro-caixa jamais poderia. As crianças serão reorganizadas, ela disse. Agrupadas não por idade, mas por linhagem. Tomás em rejeito. Linhagem? Sim, Margarida respondeu como se discutas criacal de gado. Crianças geradas por boca e seus irmãos receberam o foco, melhor treinamento, melhor supervisão. Alas, só o futuro desta fazenda e seu desenvolvimento deve refletir sua valor. Roberto sentiu náusea torce dentro dele. Ela não estava mais escondendo, nem fingindo que o sistema era incidental ou acidental. Estava nomeando em voz alta, declarando legítimo, institucionalizando. Guilherme engoliu, mas os capatazes eu rastreiam habilidade e temperamento. Não está discutindo habilidade, ela cortou afiada. Está discutindo linhagem. A palavra pyro não há como uma moldecaio. Raquel, de pé quieta no corredor com uma bandeja, ouviu cada sílaba. A bandeja tremeu levemente em suas mãos, embora ela lutasse para mantê-la firme. Dina e as outras mulheres estavam no pátio varrendo folhas. Alheas ao foto de que suas crianças que muitas haviam sido focadas a parir, estavam prestes a ser marcadas por som de jeito que afiaria o controle de Margarida. Para uma borda de lâmina, Margarida continuou a partir de hoje. Nenhuma criança será criada sem reconhecimento de sua origem paterna. Eu supervisionaria isso pessoalmente. A reciproco de Roberto Peru. Sua mãe não estava apenas controlando o presente. Estava controlando a narrativa.
Estava reescrevendo a hierarquia para que seus filhos de seus irmãos, fossem elevados enquanto o resto seria marginalizado. Isso criaria ressentimento, divisão, fax. Ela estava plantando sementes de sistema de castas futuro dentro da população escravizada. Que tornaria unidade impossível e resistência impensável. Então Margarida entregou o golpe que vinha guardando. Haverá também novas regras quanto às mães. Todas as quatro cabecas dos filhos se ergueram. Margarida sorriu, sorriso pequeno e nítido cunho tocava seus olhos. Qualquer mulher cujo filho seja de sangue suja será movida para o cronograma da coisa principal. Supervisão mais próxima, direito mais próxima. Se elas estão carregando nosso futuro trabalho, devemos guiadas corretamente. Aviso de Roberto Barada nas bordas. El niño estava preso. Estava sendo multiplicado, replicado, espalhado pelo becario como uma donca que ela havia projetado. Toda crueldade que Roberto testemunhara, toda violação, todo o cancelamento focado, não havia sido só sob reprodução, havia sido sob legado. O legado de Margarida. Uma linhagem que ela tinha com suas próprias duas mãos. E então ela diz algo que virou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Haverá rotos, ela diz, su tom livre. As mães trocaram de aposentos a cada de semanas. Isso reduzirá apagos. Lealdade deve ser a Bela Esperança, não umas as outras. Foi o momento em que Roberto percebeu. Ela não estava apenas quebrando indivíduos. Estava quebrando relacionamentos, catando locos antes que se formassem, destruindo a ideia de unidade entre as mulheres, garantindo que nenhuma duas mães, nenhuma duas crianças, nenhuma duas famílias pudessem servir como grupo. Ela estava projetando escravidão geracional, fragmentado geracional. Raquel o fego Beixinho de mim, mas Margarida o viu. Seus olhos piscaram para o querida com precisão de predador. Há problema, Raquel? Ela chamou. Raquel congelou. O coração de Roberto Peru. Ela venceu antes que ela pudesse falar. Ela não dormiu bem, ele disse rápido. Eu pedia ela para trazer água. Ela está bem. Os olhos de Margarida estrataram para ele por momento para la sonte completo. Então ela acenou e dispensou Raquel como sino de dedos. Raquel se afastou como coração batendo, sabendo que Margarida havia ouvido sua recao. Isso era perigoso. Margarida virou de volta para seus filhos. O futuro começa hoje, ela disse, e eu espero obediência completa. Então olhou diretamente para Roberto, especialmente de boca. O quarto parece radioativo. Toda a mecanio dita pulsava pelo ar. Depois da reunião, Roberto saiu furioso da coisa. Seu corpo tremendo com fúria que não conseguia mais conta. Não foi para os estábulos. Não foi para os campos. Foi direto para o becario. Ficou na porta assistindo as crianças. Crianças com trocos que reconhece. Crianças que parecem com ele, com seus irmãos. Como reflexos de pecados que não escolheram mas não podia escapar. Maus chinas alcançando brinquedos. Rostinos alheios ao sistema construído ao redor deles. Dina entrou atrás dele carregando lenços frescos. Congelou quando ouviu, então olhou para as crianças e entendu. O que ela está planejando. Roberto sussurrou. Não vai para menos que alguma per. A voz de Dina era baixa. Então Melhavoca decida rápido o que está disposto a fazer. Porque agora Margarida não estava só manipulando o presente. Estava remodelando o futuro. Isso mudava tudo. Mas Margarida não havia terminado. Naquela tarde,
ela implemento proxima topa di su plano. Uma q forcu Roberto a uma escola tal perigosa o tornaria lida. Uo faria desapersa para sempre. Pelo meio dia, a fazenda sufocava sob calacu parecha deliberado. O tipo que pressiona contra pele como uma malfeita para ti manta removal. Trabalhador se movia mais devagar nos campos, ou a grosso com umidade pava. As janelas do becario estavam entreabertas, permitindo apenas a brisa mais fraca passa. Da coisa principal, Margarida assistia tudo com uma curiosidade barrando delight. Ela acreditava que as novas regras se assentariam rapido, com resistência mínima. Pessoas se adaptam quando adapta que é a única coisa entre lassi anaqualoco. Mas Margarida calculou errado uma coisa. Homem, uma rochadura no sistema que ela havia construído e perfeico. Ela acreditava que seus filhos continuariam se cavando sob sua vontade do jeito que sempre fizeram. Não via o que havia mudado dentro de Roberto nas últimas 24 horas. O que o terra de Raquel havia despertado, o que as palavras de Dina haviam alimentado, o que os rostos das crianças no becario haviam acendido. Ela estava farto de se curva, farto de obedecer. E o próximo movimento de Margarida o incêndio. Ela implementou a nova ordem de rota com naquela tarde. Não ao amanhecer, não gentilmente, mas com a eficiência súbita e violenta de alguém apertando o parafuso final em uma máquina. Marcuto Marci Guilherme para os aposentos separados. Ordenou as mulas para fora e anunciou as reloques como indifer encanetida. De algum atribuindo turnos em uma fábrica. Dina foi a primeira a ser movida. Não coro o discutio. En o rígida para o caminho da coisa principal, rosto esculpido em pedra. Olhos que mundo com odio silencioso. Duas outras mulheres a seguiram, apertando seus pequenos pacotes de pertences. Outras delas, mais foram movidas para os aposentos que ela havia deixado. O quarto, um lugar de trauma. Agora se tornava uma porta giratória projetada para esticar locos antes que se formassem. Crianças corriam enquanto suas mães eram afastadas. Bebas revolvam confuso. Uma criança pequena ou concava o vestido de Dina e era passada de volta por uma mulher mais velha, com mãos trêmulas. Todos som carregava pelo patio. Os coros de mães, os coros de bebas. Os coros de mulheres que percebiam serem arrancadas do vnico pedaço de conexão. Que haviam conseguido manter nesse pesadelo. Margarida assistia da varanda. Seus olhos não eram cruéis. Eram satisfeitos. Satisfeitos que ela havia quebrado algo fundamental. Mas ela não sabia o que aqueles som. O coro das crianças faria com seu filho. Roberto o viu do outro lado do patio. Estava perto dos estábulos, mas tremendo enquanto fingia verificar os cavalos. Mas não estava ouvindo os anime. Estava ouvindo as vozes de mulheres sendo separadas disso, as crianças por causa dele. Por causa do sistema construído ao redor dele. Porque Margarida havia transformado seu som, seu próprio corpo, em uma arma usada contra pessoas que já sofrem o suficiente. O coro o acerto como uma lâmina. Ele derrubou o rei o que segurava. E não para o ruído, não rápido, não lento, só determinado. Quando alcançou o patio, viu Dina sendo separada de sua criança. Uma menina ainda não velha o suficiente para falar claro. A criança gritando, alcançando, alcançando, alcançando pela mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Margarida gesticulou para Tomás carregar a criança hembra. E Tomás obedeceu porque era o que ele fazia. Obedecia. Não olho nos olhos de Dina. Não olho para os panazinhos da criança ranhando o ar. Olho só para o caminho e frente. Seguindo ordens do jeito que homem segue pecado entalhado em seus ossos.
Roberto Estelu. Algo profundo dentro dele. Algo geracional. Algo homito suprimido quebru comum som que el sentu em vez de uva. Reva corrupera dentro dele como fogo em campo seco. Neo a reva sega de bragas babodas. Neo a reva doncha de humal hoquo. Essa era uma reva fria, cirúrgica. Uma reva QV claramente. Uma reva QH comentanquo. El invadiu o patio. Margarida ouviu vindo. Sua expresso no madu. Simplesmente uma sobranchella. Tomos hesitu. Apatando a crianca corando contra o peito enquanto a menina solocava em sua camisa. Dina cambaleia atras delis. So parasa bloqueda por Guilherme. Ela grito, grito de medo. Mas grito tal cru que rasgava a medula de todos que ouviam. Roberto alcançou o centro do patio e enfrenta sua mãe de frente. O que voca tá fazendo? El exigiu. Margarida dobrou as mãos. Melhorando eficiência, ela respondeu calmamente. Voca tá condo mais de suas crianças. Ela inclinou a cabeça. Apagos crime complicax. Roberto a incru. Peito a fondo. Alas são humanas. Alas são ativos. Ela corrigiu. Sua voz controlada. Sua postura imaculada. E ativos devem ser arranhados para maximizar valor. As crianças da sua linhagem devem ser criadas no becario. On su desenvolvimento pode ser supervisionado corretamente. E as mais, el pergunto, vos apertando. Essas multas vio se adapta, ela diz. Perda ensina disciplina. Perda, essa palavra acendeu algo catastrófico em Roberto. El se aproximo. Vocanho tem direito. Margarida ergua mão. Eu tenho todo direito. Essa fazenda existe por causa das minhas decisões, meus sacrifícios, minha visão. Tudo que voca possui vem dessa terra e de mim. El seru os punhos. Unio vu dixar voca fazer isso. Ela sorriu, sorriso lento e galado. O sorriso de alguém que acredita ter vencido. Ao Roberto, ela sussurrou, se aproximando. Voca vai dixar porque te criei. Eu te moldai. Eu conheço toda fraqueza que voca tem vocanho e forte o suficiente para me parar. O patio estava silencioso exceto pelo coro das crianças. Dina assistia do lado, lagrimas escorrendo pelo rosto, mas tremendo com raiva impotente. Raquel parava perto da porta da cozinha, coraqueio na garganta. Aterrorizada como que Roberto poderia fazer. Aterrorizada como que Margarida poderia fazer com ele. E então Roberto disse a única frase que mudou a trajetória de tudo. Sim, el sussurrou. Eu sou forte o suficiente. O rosto de Margarida apertou. Pela primeira vez em sua vida inteira, ela parece genuinamente incerta. Não com medo, não ameaçada, só incerta. Durou só segundo, piscar minúsculo em seus olhos. Mas isso era tudo que Roberto precisava. Sua voz subiu, mais firme, mais forte. Voca pode me punir, pode me amicar, pode me controlar. Mas voca não vai machucar-los mais. Ela aponta para Dina, para Laia, para as mulheres cujas vidas ela manipulava com tinta e crueldade. Voca não vai tomar suas crianças. O patio prendeu a respiraco. Margarida se aproximou, sua voz gelou. Se voca me desafia na frente dos trabalhadores, ela sussurrou. Eu te destruirei. Roberto não recuo, não se curvo, não desvio o olho. Simplesmente diz, então voca vai ter que tenta. Mas Margarida não gritou, não o acertou, não atacou. Em vez disso, fez algo muito pior. Ficou em silêncio. E o silêncio que seguiu se tornaria a dicha mais mortal de sua vida. No momento em que Roberto disse, então a voca vai ter que tenta. Algo estranho caiu sobre o patio. Uma quietude não natural que fez os inseitos silenciaram. Margarida não gritou, não amoldicou, não ergueu a mão a voz.
simplesmente fico oli, a spina reta, quixo a guido. Ojos fixos su filho como mola tau frio cuparech antigo. Silencio iradi over della como cala. O tipo di silencio que so pesos verdadeiramente perigoso sabe musa. O tipo cunho significa hesitoca. Significa calculo. Tomás apatua crianca corando mais forte. Guilherme recu instintivamente. Bento, prendo atras de Margarida, engel u seco e neo ao su respirar. Todo trouble haida escravizado no patio conjulo no meio do passo, sentindo algo elétrico, algo letal. Algo que parecha o chau decidindo se abrir de beixo deles. Margarida exalu devagar, suspiro livre, mal visível, mas requelviu. Dina viu, Roberto sentiu. Neo era o suspiro de algum derrotado. Era o suspiro de algum decidindo como mata sem usar as mãos. Margarida se aproximou. Tal perto que Roberto sentia o cheiro da água de lavanda que ela passava nos pulsos toda manhã. O aroma enganosamente gentle para uma mulher que fabricava pesadelos com a mesma facilidade. Que outras pessoas assovam pau. Muito bem, ela murmurou, suavos beixa o sufficient para so eluva. Se voca escolhi-me desafia publicamente, então devo ajustar. A palavra ajustar acerta Roberto como a martelo. Ajustes no mundo de Margarida nunca significavam mudanças. Significavam consequências. Ela viru as costas para ele, deslizando para a varanda com aquela compostura gelada e elegante que fazia sua crueldade parecer inevitável. Nem precisava olhar para seus filhos. Elas se seguiam automaticamente, como planetas orbitando uma estrela colapsando. Uma vez na varanda, ela se dirigiu ao pátio inteiro. Sua voz su como clareza de sino de igreja. New haverá novas rotas hoje. Toda mulher em rejeito. Dina congelou no meio da respiração. O coração de Raquel parou por momento, vnico momento suspenso. Quais sova como se ela estivesse recuando. Mas Margarida não recuava nunca, ela continuou. Em vez disso, haverá uma inspecio. Uma inspecio? Uma palavra tão enganosamente simples que poderia significar qualquer coisa ou tudo. A fazenda não tinha uma inspecio das mulheres menos. Isso era algo que capatazes USOV. Antes de Margarida começar a lidar como programa de reprodução ela mesma. Inspeaks eram cruais, invisíveis, humilhantes. E sempre terminavam com algum sendo vendido, uchiquetado ou removido. O patio inteiro ficou imóvel. Nos começaremos, Margaridas, como os aposentos separados. O rosto de Dina perdeu a cor. As outras mulheres instintivamente se aproximaram umas das outras. Não por conforto, mas como se preparando para impacto. Raquel sentiu suas costelas apertaram ao redor dos pulmões e respirar se tornaram esforço. Tomás assegurou algo agente para Margarida, mas ela não o reconheceu. Guilherme parece don't. As mãos de Bento tremiam. Roberto não conseguia mais ficar imóvel. Ele se moveu. Cruzou o pátio, ignorando a advertência nos olhos de Margarida. Ignorando as regras queimadas sua pele desta infância. Posicionou-se entre ela e as mulheres. Su corpo bloqueando o caminho como uma parede. Não, eldis. Uma única palavra, mas abalou o pátio. Margarida Peru, não porque estivesse intimidada, mas porque estava surpresa. E surpresa. Surpresa real. Era algo que ela mostrava só uma vez a cada poucos anos. Ela se aproximou, rosto a centímetros do dele. Voca-me desobedeceria na frente deles, ela sussurrou, su tom ofiado como lâmina. Eu te desobedecerei em qualquer lugar. A memória ondulo pelos trabalhadores escravizados. Isso nunca havia acontecido antes. A expressão de Margarida finalmente mudou. Sutilmente mas inconfundivelmente.
Uma mudança sua mandíbula. Aperto ao redor de seus olhos. Piscar de algo que não era medo, não era raiva, mas algo muito mais perigoso, consciência. A consciência de que seu filho, sua criação, havia se tornado imprevisível. Imprevisível significava ingovernável. Ingovernável significava perigoso. E perigoso significava que ele não podia mais existir como havia. Ela recuou, sua expressão se suavizando algo como, algo inquietante, algo final. Muito bem, ela despeixinho. Se voca sistema proteger essas mulheres, então a inspecio será adiada por agra. As palavras eram gentes. Deveriam ser tranquilizadoras. Mas no momento em que saíram de sua boca, toda pessoa no pátio sentiu a temperatura quer. Adiada não significava congelada. Adiada significava que ela havia mudado seu método, não seu objetivo. Ela virou e no embra, seus filhos seguindo como sombras. Roberto a assistiu, peito a fundo, sua grudando em suas palmas. Ele havia prevenido algo horrífico, mas também havia provocado algo pior. Dina avançou e agarrou seu braço. Volca não devia ter feito isso, ela sussurrou. Eu tinha que eldis. Não, Dina balancou a cabeça. Agora ela não vai nos punir. Ela olhou para ele com uma profundidade de medo que o deixou frio. Ela vai punir Voca. E esse foi o momento em que Roberto verdadeiramente entendeu algo que deveria ter sabido o tempo. Todo. Margarida não precisava destruir as mulheres nos aposentos separados. Só precisava destruir ele. E Margarida já tinha plano para isso. Plano mais efetivo que violência, mais vinculante que carentes, mais permanente que morte. Plano que ela executaria na manhã seguinte como vnico anuncio calculado. Que esta queria a fazenda e imperaria Roberto além do pontadinho retorno. O manhã subiu como uma lâmina sob a Bela Esperança na manhã seguinte, catando a nevoa como uma luz fria metálica que fazia a fazenda parecer frágil, quase quebrável. Roberto não havia dormido. Raquel não havia comido. Dina mal falava. A propriedade inteira parece prender a respiração. Esperando Margarida revela qualquer crueldade quieta e calculada. Que havia crafted nas horas depois que ela desafiou. O silêncio de Margarida na noite anterior não era recuo. Era encabequeio. Sempre que ela posava, significava que estava remodelando o campo de batalha, não abandonando. Ela apareceu nova ronda logo após o nascer do sol. Vestindo vestido cinza polido e uma expressão calma e polida. Que a fazia parecer quase fantasmagórica no luz precoce. Seus filhos ficavam atrás dela, rígidos e exaustos. Como se eles também sentissem algo irreversível prestes a se desenrolar. Os trabalhadores escravizados se reunirão no pátio sem serem convocados. Sentem uma mudança, do jeito que passaram sentem tempestades antes das nuvens se formaram. Dina ficou perto do fundo. Olhos travados em Margarida como ódio que não se preocupava mais em esconder. Raquel parava atrás de Roberto, tremendo, mas mantendo passaqueio. Roberto ficou com a mandíbula apertada, pronto para o que visse, o assim pensava. Margarida olhou para a multidão como olho lento e deliberado de alguma escolhendo. Pressiona a faca. Ontem à noite, ela comigo, fui lembrada de que de sordum cria perigo. Decidi ancha se espola como pedrido e fraqueza. Ela pousou, dixando su olho veiga sobre seus filhos, então os trabalhadores escravizados. Fraqueza deve ser catada antes que consuma a estrutura inteira. O pátio permaneceu mortalmente imóvel. Ela avançou. Uma fazenda não pode funcionar sem obediência absoluta. Meus filhos devem obedecer. Os trabalhadores devem obedecer.
e aqueles confiados como futuro de Bela Esperança devemos obedecer que todos. Seus ojos pausarão diretamente em Roberto. El sentiu, a mudança apertou, o momento em que a armadilha se fechou. Ela não estava punindo as mulheres. Não estava punindo Raquel. Estava punindo ele. Para assegurar nosso futuro, Margarida continuou, decidi formalizar a liderança nesta propriedade. Ela sua voz o suficiente para fazer todos se inclinaram. Roberto não será permitido permanecer em seu estado atual sem direito. O coração de Roberto baixa contra os costelos. Estado dirigido, essa era sua frase para controle. Ela virou para seus filhos, aguardando documento dobrado da mesa ao lado. Isso certificado de tutela assinado pelos was Tolentino. Ela o ergueu como uma relíquia. Roberto foi considerado instável, inapto para decisões independentes e incapaz de gerir seus assuntos devido a comportamento errático. Roberto sentiu o mundo inclina. Ela não estava só o aprisionando. Estava apagando sua autonomia legalmente, permanentemente. Margarida sorriu fracamente. A partir de hoje, tomou assumir a tutela sobre Roberto. Ele tomara decisões quanto aos movimentos, deveres obrigados de Roberto. Roberto não deixara mais a propriedade sem supervisão. Amofego ondulo pelo pátio. Raquel pressionou a mão na boca. Dina balanco a cabeça, susha ononho sinho como uma oração que chegou tarde. Roberto sentiu uma onda quente de raiva colada a traves delita violentamente. Que penso que poderia colapsar. Mas Margarida não havia terminado. Ela virou para os trabalhadores com a serenidade de alguém anunciando serviço religioso. E para assegurar a estabilidade, qualquer mulher conectada a Roberto será realocada permanentemente. Os jolos de Raquel fraquejaram. Roberto avançou, mas Margarida ergueu a mão. Tomou se colocou entre elas com mouse tremendo, não porqueria. Mas pouco documento em seu bolso de casaco o comandava. Margarida continuou. Uma caroca partira esta tarde para Vila Verde. Uma mulher será removida de Bela Esperança para garantir conformidade. Seus olhos travaram em Raquel. A respiração de Raquel parou. Roberto se moveu novamente, desta vez, não com indignação, mas com intranquilito. Não, el rosnu, vos rechando. Voca não voi tocala. Margarida desce da varanda, su sorriso se alargando. Toquai. A caroca apareceu na borda do pátio. Dois cavalos atrelados, cordas prontas, o conduta esperando sem expresso. Os trabalhadores escravizados recuram. Dina avançou na frente de Raquel, punhos cerrados. Raquel tremia incontrolavelmente, lágrimas caindo silenciosamente. Margarida se moveu para las, sua sombra se estendendo longa pela terra. Raquel, ela desamavelmente, vocanhou e mais necessária aqui. Foi o momento em que tudo dentro de Roberto estalou. Ela venceu como uma ferocidade que ninguém jamais vira dele. Não seus irmãos, não os capatazes, nem mesmo a própria Margarida. Impuro Tomás para o lado, derrubou Guilherme do equilíbrio. Rascou pelo pátio rumo a Raquel com a velocidade desesperada de homem. Querendo para o último pedaço vivo de sua humanidade. Mas Margarida já havia preparado. Bento entrou no caminho de Roberto, rosto pálido, aterrorizado. Mas obedecendo a única lei que jamais conhecerá, a vontade de Margarida. Roberto e Bento colidiram como uma estaloquíaco pelo pátio. Queram forte, teravoando, corpo se debatendo. O pano de Roberto conexo com a mandíbula de Bento. Bento acerta de volta em pânico de sobrevivência. Tomás agarrou Roberto por trás, lutando para segurá-lo. Guilherme se juntou, prendendo seus brocos. Roberto luta como animal selvagem, gritando, não leva-me-la. Não leva-me-la.
Mos Margarida nem assistiu e luta. Assistiu Raquel. Sua expressão era quase terna. Troga, ela despeixinho. Dois trabalhadores de campo, aterrorizados, tremendo, mas sob ordens, avancaram para Raquel. E foi quando Dina estalou. Ela agarrou posto de cercado, o balanço como forca de anos de raiva enarada. E o esmaguno chau entre os homens e Raquel. Ninguém toca nela, ela sibilou. Ninguém, o patio explodiu. Trabalhadores formaram uma barreira fru. Criancas correram. Tomás gritou por controle. Mas Guilherme gritou ordens. Dentro sangrava da boca. E Roberto, preso, desesperado, furioso, travou olhos com Margarida pela primeira vez como igual. Dix ela el raspo. Eu juro que eu vu. Margarida se aproximou, olhando para baixo para el. Voca voi o cu? Ela sussurrou. Roberto peru de luta. Neo porco estava derrotado, porco algo dentro dele cristalizo. Uma dici só, uma final. Margarida viu, e pela primeira vez, a primeira vez sua vida inteira. Sua expressão piscou com medo genuíno, por entendu que Roberto não estava ameaçando rebelio. Estava prometendo. E homem Souza, uma vez completamente quebrado de sua corrente, poderia se tornar a coisa que ela mais temia. Homem livre como nada mais a perda. Esse foi o fim. Não da fazenda, não da história, mas de seu controle. Porque a partir daquele momento, Bela Esperança não era mais uma maquina. Era fusível. E Roberto Souza havia acabado de acendê-lo. Porque às vezes a revolução mais perigosa não começa com fogo. Começa com sussurro. Uma escola e homem que finalmente se recusa a se ajola.